whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Ko ngahuru kai painga tēnei ara, ko nā kai e nei. E hora nei ara, ko nā kai hiroto i tātātai kaupapa taringa. E whakapaho atu nei, ko māua tēnei i tēnei rā, because we are bereft of te irawahine, so it's just myself and Te Puaheiri. Hai. Ka roha kia koe Erika i wauna hoki. Wai anō, nau mai hoki mai. Tēnā Punua pāho o Taringa. Coming at you from the humble metropolis Oh, I like that one. of Te Omatu. Instead of bustling, I like the humble metropolis. The humble metropolis. The humble metropolis of Te Amutu. Ana i raro i ngā manaakitanga te wānanga o te aroa. So, no mai hoki mai. Ai. And before we get into our kaupapa kōrero, you sort of stuffed up my train of thought there. Yeah, sort of like Puaheiri. wedged in there, cut in with it, did it merge Nā like a zip? wai hoki tāua i a koe. Oh, look at that bloody sedgeway. Sedgeway, yeah. Into that kiwaha. Ai, there Ana you e go. kiwi kiwaha. So you heard me say there, nā wai hoki tāua i a koe. Ka pai. Yeah, it's a bit of a, might be a bit lengthy for some of you. Nā wai hoki tāua i a koe, and this is probably on the kiwaha difficulty scale. Mai te tahi ki te rima. This is probably a whārima. He whārima. Yeah. Probably far between rima. Hey, it's quite easy to use Yep. once you sort of know it, but in terms of difficulty in the pronunciation and the The run of the rerenga. run of the rerenga, yes, yeah. te manawa take. Te manawa take. Nā Even the awareness to use it at the right time, because you can't go, a lot of kiwaha. You get those ones they like to do the kiwaha build-ups. Yeah. They're like, wait, when did you use the kiwaha? They create the gap so they can use it. Yeah. Yeah, because that's the thing in there, mā te, e pēnei te reo Pākehā. Kia ora. Or any reo, really. There will come a time where these sayings come out naturally. Yes. And then there will be a time there where you're just waiting for a moment to use the kiwaha. Yeah. Me ara wake. It just goes past. Yeah, and you're like, missed oh it. man, I could have used this kiwaha. So anyway, this is one of those kiwaha. Ai. That it's not e harei te kiwaha mihi. So, a kiwaha mihi you use on a daily basis. E harei te kiwaha whakatika tangata. Kia ora. I don't want to say whakahe. Which you also use on a daily basis. Yes. Yeah, you have to be in a particular situation. So, hea te whakapākeatanga o te nāwai hoki tāwai a koe? Look what you've got us into. Yeah, there you go. Look what you've got us into. Yeah, so there you go. Tētahi horopaki. Ana. Say you and a friend go someplace and that friend plays up or does something silly and you both get in trouble. You can say, nā wai hoki tāua i a koe. Yeah. Nā wai hoki tāua i a koe. Look what you've got us into. Yeah. And for all you grammar glots out there, or, koutou e kua ako e te takotoranga o te kupu, mera me, probably thinking, can I change the kupu tūpo? Ai, the pronoun. kupu tūpo. Yes, you can. Koina. Yep. Yeah, mehe me e tika ana te horopaki. Yeah. If the context is right, and of course the people involved in the kiwa in the same. Yeah. Mēnā he no te kotahi, he no te katoa ka kia e te tangata. Yeah. Nā wai hoki tātou i a koe. Yeah. Koena. Or can you, I suppose you can say, Nā wai hoki rātau i a koe. yeah, i aia. Yeah, i aia. Look what that person's got them into. Yeah, nā wai hoki rātau i aia. Ka pai. Yeah, nā wai hoki, yeah. So e tai ana tērā. E tai ana. Yeah. Ah, man. E tai ana e ahe ana. E ahe ana. E ahe e tai ana. So I like what you said earlier though. What's that? Whakatika i te tangata instead of whakahe i te tangata. Yeah. Yeah. Ko te whakaro kei muri raka i te kupu. Ana. And sometimes, kei te āhua o te horopaki, te kaupapa, me te kaupapa, this could be a fun, Yeah. might not be something really, really terrible. Yeah, because drag you to a speed dating. Yeah, Speed dating exactly. and Nick Mana ka marena koroa kōwai. Yeah.
Yeah. So there you go. Nā wai hoki tāua I a koe. Look what you've got us Look what into. you've got us into. Yeah. Mean one. Patapatai. Tā tātou kaupapa ko te Patapatai tēnei rā. The 9th installment, I believe. Te mea tuaiwa. Te uiwa. No, number 9. Number 9. So there you go. E te iwi, so we're going to be answering some patai. Yes. Nā koutou I tuku mai, hei wānanga, mā māua, mā mātou, mā tātou, hei whakautu pia. Hey, yeah. O koina te whainga, Yeah. waikahua ka tohu, ka puta he hua. Ai. Engari, te ahua nei e painga ana e koutou, te whakarongo mai ki a māua, Ai. nō reira. Anei māua e kōrero nei. So, what's our first one, Neho? So we'll look at the first one. I've got a big sheet of paper of all our Patapatai tika. that we've got from. Yeah. And this is from Dina Tapara. Tēnā koe, Dina. Tēnā koe Dina. And it's quite interesting. I'm just going to read out your whole comment, Wow. if I may. Aren't you lucky, Dina? Kia ora koutou, smiley face emoji. He pātai tāku. Growing up, I was taught that iho, below or down, and ake, above, up high, etc. Engari, the past few years I've been so confused hearing ko rangi nui e tū iho nei, ko papatua nuku e takato nei. Takoto ake nei. E takoto ake nei. Yeah. In songs and whai kōrero and whatnot. So I'm conflicted. I always thought that iho was below. Conflicted. Yes. And when rangi nui is referred to takoto iho, it Yeah. sounds wrong to me. Is this a dialect thing or have I missed the memo? E tū iho nei, you mean? Yeah. Yeah, right. Good. Yeah. He tino pai tēnei pātai, and you know what, Dina? I was the same. Same. Yeah. I mua noa tū, hoi anō. e pēnā anō ku whakaro when I used to hear this and this thing. Actually, Yeah, I'm like, and I started getting a bit cosmic. I'm Yeah. like, is it because like we're on a different axis and like, yeah, well, it is a bit like that. yeah. Because basically the short answer is it's about our relationship Yeah, kia ora. with rangi nui. So we actually below, so e tū iho nei. So rangi nui is looking down upon us. Kia ora. Yeah. And takoto ake nei, Ai. papatua nuku is lying upwards. Line upwards. Yeah, looking up to us. Ai, yeah. You know what I mean? E takoto ake Ko nei. tiraha. Ana. Hey, yeah. So tiraha lying down with your back to the floor Yeah, and looking up, that's tiraha. yeah. Hea te tauaro? O te tiraha, Yeah. e tāpapape. Tāpapa. Yeah, Yeah. face down, lying face down. Yeah. 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 So, koena taku mōhio, and you're right, I ka rongo ko I tērā tauira I roto I nā whai kōrero. Ai. So, tū iho, you don't think, oh, because he's up there, it should be ake. Yeah. Yeah, he's looking down upon us. Rangi nui e tū iho nei, papatua nuku e takoto ake nei. Kia ora. Kia ora. Yeah. Yeah, that's cool. That's a good one. We sort of Whakaro Māori. Whakaro Māori. Actually, while we were on ake and iho, you don't hear it anymore, but I au I te kura, I whakaakona mai mātou to say turn the light on and off. Ai. So to turn the light on, it was meinga iho. Oh, meinga iho. Yeah, and if it was to turn the light off, it was meinga ake. Wow. So meinga iho, so to switch down. And meinga ake up. Oh, gee. Yeah. I'm going to use that now. You don't hear it anymore. No, I only use it to my daughter when I tell her to turn the phone down. I say meinga Yeah. iti though, but I'm going to use meinga iho. Yeah. Oh. Meinga iho, meinga ake. You don't hear it anymore. Wow. Yeah. Wow, interesting. Very interesting. But pai tēnā kōrero. Yeah, yep. We could have the same discussion with he iti iho, he iti ake. Kia ora. Yeah. Hea te rerekētanga? He wānanga no tērā. We've only got 40 minutes. No, well, it is. It's because they're both correct. Yeah. You can say he toko iti ake, he toko iti, and of he toko iti iho, he iti iho, he iti ake. Oh, wow. So I've heard both of them. Yeah. And is it due to the relationship that subject has to another? I think the difference in this one is you're not, it's not talking about the direction of something. Aye. So these ones are directions, Aye. it's below and above. These are ko te iho, and ake is actually intensifier in this. Aye. So iti ake, it's much smaller. Much smaller. Iti iho, smaller than that. Aye. Yeah, so Iti a slight iho. difference. Yeah, yep. Kia ora. Yeah. Yep. On a comparative study. Yeah.
Koina hoki. Oh, So koina e tai auatanga o te iho me te ake. Ai. Ka pai, nō rea tēnā koe Dina. Yeah, tēnā koe Dina. I hope that sort of, kua tau tētahi māramatanga kia koe. Ai. I nei kōrero, a māua. Ka rehu anō pia. Ai, rehu ake pia. Nā wai hoki pia koe I a māua. Yeah, I tinga, kia ora. There you go. I was going to use it too, but he was quicker. Yeah. And he was quicker on the And I stuck a pear in there. He stuck a pear in there. There you go. Nā wai hoki pia koe I a māua. Aye, see? Look at that. Here's another question. Tēnā koe huata. Tēnā koe huata. Huata hoots arahanga. Tēnā koe. Tēnā koe. Koe nei tāna. He ha tāna. Ko roa nei e paku rangirua ana. Rangirua. Ona whakaro. Mo tēnei mea te horopaki. Heoi, ko rongo au I tētahi e ki ana he mihi ki te hunga mate noa. Mēnā ka pēnei... Hea te hunga mihi aha? Ko te poroporoaki. Oh, poroporoaki. Poroporoaki. Right. Ai. I thought I heard horopaki. Poroporoaki. Ai, tēnā koe. Ko roa nei e whakaro ana he mihi ki te hunga mate. Mēnā ka pēnei, he hara he ingoa mo te tikanga o te mihi ki tētahi e wehe ana I te mahi, I tētahi tūranga rānei. Ai. E wehe ana rānei te kainga aha te kārua, hea te tikanga tō tēnei momo. E mihi ana. So for a while, poroporoaki is used as a farewell. And others have been told that it's only a farewell for the deceased. Yeah. And if this is so, what is the better term or the right name for something when we farewell someone who leaves, say, the most known scenario would be when you're leaving a job position going on to another and whatnot, or your whānau are leaving home and going somewhere else. Yeah. So, there's a peho whakaro. Well, ka kora I runga I nā whakaakoranga. Meki, harei te mei whakaakonau, engari ki aku whiako. Ai. And ki oko nei mohiotanga he pai mo te hunga ora me te hunga mate. Kia ora. Ka rea mohiana ki tētahi kupu rereke. Rereke nei mo te hunga ora, rereke nei mo te hunga mate. Kia ora. E rua he poroporoaki. So they're both farewells, except one's got, lots of wailing and tangi and things in there. Must be a good boss then if they're leaving. Yeah, well, the other thing too is, when you come onto the marae, mehe hui mate, he tangihanga, the poroporoaki starts as soon as you start coming onto the marae. In the karanga, he poroporoaki tērā karanga. Kia ora. Ei, me ngā tangi kōrero. Ai. And any mai or ngiri that the ope is doing as they're coming on, that's the poroporoaki. Oh, kia ora. You're farewelling them then. No matter the kaupapa. Yeah, well, even if there isn't a tūpāpaku there and the karanga goes out ki te hunga kua ngaro, yeah. He poroporoaki tonu era. Kia ora. Kau e whakaro whaiti ki te poroporoaki. Kia ora. He whānui ake te poroporoaki. E pērā no te pōwhiri. Kia ora. When we hear the word pōwhiri, or poheiri, kētahi, straight away we think of this ceremony, of this kawa. Yeah. Of, say you're going to have the karanga, tarara. Ki etahi, ko te pōwhiri, koe nā te karanga. Kia ora. Yeah, that's part of it. Says, go, haere ki te pōhiri. Yeah. That could actually mean, I nganui ngā haere ki te pōhiri, go and tell them to come. Tell them to come, yeah. Now, me me tai mai, so I'm going to flip it now. Is the word pōwhiri only for te hunga ora? Kia ora. Ne. No, it's not. Yeah. Hey, yeah, ka tū te pōwhiri te nui, but when the tūpāpaku was brought onto the marae, kei te pōwhiri tia, te tūpāpaku. Aye. There might not be a big haka pōwhiri in that, so that's different again, haka pōwhiri. Haka pōwhiri, yeah. Ne, and I think that's when we hear pōwhiri, look at the wero and all of that. Sometimes pōwhiri means to welcome. Kia ora. So, I te tangihanga when the tūpāpaku arrives, ka pōwhiri tia, it's welcome back onto the marae. Yep. Ne, ka pōwhiri tia hoki nā mate I runga I a rātou. Ai, kia ora. Ei, ka mihia, ka tangihia, ka pōwhiri tia ngā mate I runga I a rātou. Yeah, ka kia e tahi whai kōrero nau mai, haria mai o koutou mai, mā mate. Yeah, and he whērā anō te poroporoaki, ki oku nei whakaro me taku mōhiotanga. Ai.
I've heard that too. I've heard people say, oh, poroporoaki is only for te hunga ora, te hunga mate. Ai. But ki te pānui koe i ngā niupepa Māori, there is lots of, going back to the 1800s, there's lots of uses that use poroporoaki as farewell to both the living and the dead. Ai, kia ora. Now, it depends if it's for living or dead, what's the makeup of the poroporoaki, and then you have the poroporoaki e rao e rere ke tērā. Another poroporoaki, that was the work context, ko tētai atu, when you go to a marae. Ka noho koe ki tētahi marae, ka noho mo te pō, next morning or whenever, when you go, you'll have a poroporoaki. Yes, kia ora. It might just happen naturally, or it's set up. Set up, yeah. So, ka tū tētahi ki te poroporoaki. They stand up, the manuhiri stand up, and they say their farewells first. Kia ora. Because they're going, the tangata whenua never starts the poroporoaki. Yeah, because kei te he pana tangata tērā. Ai, kia ora. Now, this is the difference between te hunga ora me te hunga mate. Because kāre kua ngū te reo o te tūpāpaku. Ai. And it's the hunga ora, it's part of our job to send the wairua on of the tūpāpaku. Ai. So e poroporoaki ana i te kiko me te wairua. Kia ora. So in that case, kāre he reo, ka reo na reo, engari, ko te reo o te hunga ora e poroporoaki ana i aia. Ai. Nā tētai anō kōrero, i roto i ngā whai kōrero, again, well, if you can't use poroporoaki for the living, you mustn't be allowed to use pōwhiri mo te mate. Ai. Kāo, e he ana. Because, ko rongo i te kōrero, haere, ko mātou i tēnei taha, e poroporoaki atu ana i a koe, here we are farewelling you. Engari, ko mātua i Hawaiki, e pōwhiri ana i a koe. Kia ora. So we're farewelling you from this side, and they're welcoming you on that side. On that side, yeah. Ana e pērā anō. Ana ko te hunga wairua e pōwhiri ana i te hunga wairua. So in that instance, you're sending them on their way. Ai. And that is one of the, I think, another reason why, ka re tika ana ma te tangata whenua te haukainga, ngā kupu poroporoaki e tīmata. Ai, tika. Yeah. He pana tangata. Ai. The thing is, ka hoki mai ko te rereke, and I use te wānanga o te ro, for example. Ai. We used to, I remember, when we had poroporoaki, the person going would be the first one to speak. Oh, yeah? Yeah. Wow. And then it would go around. Yeah. But now it's the other way. Now it's the other way, so they're left with the last word. Aye. But really, everyone's going, which is, you can see the sense in it, but the thing is me ka te tiro ki ngā tikanga te Māori, ki te poroporoaki, you're actually saying, you can go. You can go, yeah. It's like when you've got visitors and you stand up and you stretch and you go, big day tomorrow. Yeah. Koe no hoki. Yeah, got to have an early night. Yeah. So when, he nui nā wā paukai, we're in the, if you don't know what paukai is a tiwi, then maybe we might have a taringa on paukai. Kia ora. Engari, we always get the tiwi, usually the king and tiwi, his entourage stay on, and tana whare, tana makau, ana tamariki hoki. And the next morning, after breakfast, we go out onto the ātea, and we know what's going to happen, but we don't start. Yeah. You don't preempt it. Exactly, and then they start the poroporoaki. Oh, kia ora. Yeah. So that's poroporoaki in the traditional sense. So in short, to your understanding, it's fine to use it for both. Yes. And there's examples of it being used. Kia ora. So both. I think that's the main thing there for you hoots. One, I guess you have a look in some old kōrero. Ana. That's probably the best place you can start, because sometimes you get the opinion from someone else, and I think a lot of kupu, and you have it in Te Ao Māori, and it's quite well known, or it's quite notorious throughout Te Ao Māori, we attach stigma to different kupu. Yeah. We attach our own idea of tapu or sacredness to kupu, as it has been done to poroporoaki. Ana. And I can even go back to Hawaii. Kia ora. So there's two famous, I know of two
one is te poroporoaki a hau mai tawhiti. Ai. So these were the parting words. Oh, kia ora, yeah. When Te Arawa left. Well, it wasn't Te Arawa yet, it was Ngā Rākau Mātai Puatua Matua. Ai. When Te Arawa left, Tama Te Kapua, the father of Tama Te Kapua hau mai tawhiti, he said a poroporoaki as Te Arawa was leaving, and it's known, e rongo nui ana tērā, me mohena ki tērā kore, was known as te poroporoaki a hau mai tawhiti. Kia ora. And the same, Tainui has one, I roto i a Tainui, is called te poroporoaki a Rakataura. Ai. Because Rakataura apparently didn't come for part of it. He jumped on later. E kōrero anō tērā. Ai. And I'm sure the other iwi that have waka traditions will have poroporoaki. E tū te huru mahara mai noho. Yeah. E tū te huru pango hana tū atura. Yeah. Yeah. You know, even kei te whakaaro au i nānei ki a Paikia. Ai. And Hoiora. Haiora. Haiora, yeah. And Haiora said, e tai koe ki uta, horahi te kahu o kahutua nui. That was a poroporoaki, because, and it was actually Haiora that knew he was dying, he was drowning. Ah, yeah. But he sent Paikia off, and those were his parting kupu Kia ora. to him. So, nā runga i era, e hoki mai nei era kōrero, e whakahe ana i tērā kōrero. I'm not just going to say ko oku whakaaro e nei. I'm just going to say, e whakahe ana i tērā kōrero. Kia ora. Yeah. Very strong. Well backed with rangahau. Yeah. And kōrero tuku iho. Yeah. Pai tēnā. No te filing cabinet. Filing I cabinet. roto i te pātaka o te roki o te mahara. Ai, kia ora. Yeah, no reira, kuina. Koina huata? That was cool. Ka norera haere tonu ana ki tēnei pātai nā Ngairi. I always think it's Ngaire. Ngairi Ann. She is actually Ngairi Ann. This is my cousin, I think. Kia ora, is it Ngairi. Bia. Kia ora tuhine. Oh, kia ora. So this is about whakapono. And Ngairi says, I just listened to Ep 53, which was about whakapono, and Paraone mentioned many times that when he wakes in the morning, he likes to say a little karakia. Is there a karakia that he can share that we can use for ourselves? I like to meditate and would love some simple Māori mantra that I can use whilst meditating, if that's possible. Ka pai, comes down to intention. Kia ora. Okay, so what do you want the day to bring? Ai. What are you going to give the day? Kia ora. Ne? It depends how, every morning I haven't got the same karakia. Kia ora. Yeah, I might be going somewhere for the day. I might be travelling abroad, so my karakia will differ. There might be some heavy kaupapa happening. Ai. So again, my karakia will differ. I'm always grateful, but I might want to give extra acknowledgement for the blessings that have been bestowed upon me because of what may have transpired the day before. Ai. In a kaupapa, both ngā piki me ngā heke. So I haven't always got the same karakia ruruku or takutaku. Ai. And I think we may have talked about karakia ruruku takutaku in that episode. So like, karakia Māori is not literal. Kia ora. Okay, and I don't want to, share too much kurahuna or esoteric knowledge here, but particular things in karakia hold symbology and are symbolic or are metaphors, or they... which can be keys. Yeah, exactly. Yeah. So, a lot of karakia, some karakia, and I te kōrero māua ko Jamie mo tēnei tētahi wā. So, a lot of karakia when you're talking about a manu is actually a message. Kia ora. When you're talking about a waka, it's about travelling. Ai. It can also be a receptacle. Receptacle, yeah. Yeah, to carry something. Toko toko. The word toko toko. We know what a toko toko is. Ai. You could be asking for support. Kia ora. So yeah, karakia weren't literal. Ai. Okay, a lot of it is, and if you don't know the secret code to a lot of the karakia Māori in ngā wā mua, Ai. you and take things literally, you get lost. Ai. If you haven't got the esoteric whakaaro, because a lot of karakia is an exoteric. What we have now today, which I think is really cool, is the karakia, or the way we're taught to pray or inoi, whakamoemiti within i roto i ngā hāhi, is very literal. Ai.
Okay, and which it's black and white. Yep. You don't have to have a degree from te whare maere, Aye. from te ahure wa tapu, Aye. to be able to decipher karakia these days. And harai te me whakaiti ana, because again, coming back to intention. Kia ora. Yeah, but sometimes instead of saying, sometimes I may mention rangi e o e rangi e papa. Sometimes I'll just say e tama i te rā. Aye. Or tamanui te rā, to most of you. And to me, tamanui te rā is symbolic of te mana atua. Kia ora. Ne? And ko tamanui te rā, te mauri o te mauri ora o te ao. Aye. We draw energy from tamanui te rā. Aye. And so, you know... Mai kore ko te rā. Yeah. So one, e tamai te rā, ne? E io, e rangi e papa. Another one, e runga e raro. E runga e raro. Aye, yep. So e runga e raro, powers above and powers below. Aye. Now, you're not talking about above you and below you. Yeah, not When talking about Hades. Or, Nah. You're talking about e runga, so those things in the celestial or terrestrial, celestial, and the e raro is the terrestrial. Kia ora. So on our plane. Aye. So the powers that are above you, out in the celestial, and then e raro around you on our plane. So e runga e raro. Riveting. Yeah. E tama i te rā. Yeah. You might be by the sea. Kia ora. Okay? So of course you're going to draw your inspiration from Tangaroa. Aye. You might be on holiday or something. So if I'm at the beach, well of course I'm going to talk to Tangaroa. Kia ora. You know, all of those atua embodiments, they're all, or personifications of the environment, are all one big part of te mana atua. Kia ora. Okay? Even though they say we're monotheist. Yeah. It's all still part of tawa mana atua. Aye. Polytheist. Yeah, koina. Anyway, so I might say, if I'm by the sea, Tangaroa. If I'm in the forest, e tāne. E tāne. And again, you know, don't be restricted in your whakaaro te tāne, because tāne whakapiripiri, tāne mahuta, Aye. tāne te waiora. Again, and tāne works with rongo. Kia ora. So with tāne te waiora, so I might not be feeling well. Aye. I'm going on back, but this is how it goes. Yeah, you know, letting you fellas in on some of these deeper thinkings. Yeah. So, you know, I might want some karakia for wellness. So I'm gonna incite tāne te waiora and rongo. Aye, kia ora. You know. Hoi no. Might be just my karakia at the beginning of the day. Aye. And I'll say, e rangi e papa whakahiiri. Whakahiiri tia te mauri roto i au, kia putau ki te whai au, ki te ao marama. Whakamaua kia tīna, haumi e hui e tai ki e. Now, very short. Very short. Engari, kei roto katoa i era. So, awaken, invigorate, inspire the mauri within me. Ne? So, maybe kia puta ki te whai au, ki te ao marama. So maybe, enlightened or... Yeah. Yeah. Another one, kia hihiri. Kia hihiri. Yeah. Kia hihiri ngā whakaaro, ne? Kia hihiri a hinengaro, kia hihiri a ngākau, kia hihiri a tinana. Kia ora. Ne? Wicked. That's what I'll put in there as well. Yeah. So there you go, Kazi. There's a few mantras there. Yeah. And I guess too, because a lot of people ask for karakia, and then you can almost see this... from a few of my experiences, I've lent a karakia to a friend or whanaunga of mine. And there's almost a feeling of disappointment, or like they're not satisfied. Yeah. And I'm saying, and just as you explained, it's more to than the word. Yeah. Yeah, there's more to it. These are the keys to the faculties that you whatever way that you go through. So yeah, that's pretty cool. Tēnā koutou. Tēnā koe, ngarian. And one more from kia ora, Malcolm Smorgan. Tēnā koe, Malcolm. Tēnā koe, Malcolm. I am perplexed. Paraone, what is the difference between kianga and kiwaha? Alrighty. Alright. Okay. Nā wai hoki koe ia māua. Nā wai hoki tāua i aia. Yeah. Well, a kianga is just a phrase, a common phrase.
So it's a phrase with quite a literal meaning, E.g. you know, but it can be more than that. But a kiwaha is an idiom. So what we're using now, nā waihoki tawa i a koe, Yeah. is a kiwaha? Yes. Okay. Yeah. And what defines it as a kiwaha? Well, it's an idiom. It's an idiom. Aye. So it's a kianga. Kāre te tino takoto mārama nei te tikanga. Ai. O taua kōrero. Tiga. So it's a phrase of words that aren't clear in their meaning if you were to translate it. Kia ora. Ne? So how tētahi kianga Māori? He kianga. Ai. Morena? Yeah. Morena. Homai ki au. Yeah. Yeah. So the kianga can be like, they're sort of like colloquialisms. Well, they're not all phrases are colloquial. Yeah. And so, see, I'm more perplexed than our listener that asked this question, I think. Yeah. Yeah, so a kiwaha is a idiom. Okay. So, well... A kianga is a phrase. A kianga is a phrase. Yeah. So a Pākehā one would be, how's it going? Koira, he kianga tēnā, ne? And a Pākehā kiwaha would be, cut that out, because it doesn't mean what it means. Ana. Okay. Yeah, there you go. Okay, so what is something like, heri te tonu koe ka pēra. You always do that. Yeah. That he kiwaha tēnā. Yes. Because rite tonu doesn't translate as it means. Yeah. Yep, you frequently do that. Koina. Ana i te whakamārama ki te reo Pākehā mo ki te kupu nei idiom. Kia ora. From Oxford. A group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual words. Kia ora. Ne koina te kiwaha. Ai, whono. Ka pai over the moon, see the light. See the light, yep. Nera. The penny has dropped. Now, if I was to talk to someone who's just learned English and I said over the moon and they haven't learnt that kiwaha, they they'd won't probably know. look over their shoulder. Yeah, what the hell does that mean? Yeah. Same as he pērā no te reo. Ai. Nā wai hoki tā wai a koe. Ai. Okay, who got... am I belonging... I belong to you too. So or I was like done that. by... Yeah. Koina te kiwaha. Kia ora. Yeah. I like that. That first line has said, suggested by its use, or understood by its use. Yeah. So by its usage, it's understood of how it's used. Yeah. Well, you've got to understand the language and the culture to understand the kiwaha. Kia ora, me te horopaki. Yeah. In any reo. Yep. Yeah. There's a I think it's he kiwaha no Itaria. And me mo taku reo Māori, e whakamaori ana I te reo Itaria ana. He tomato kei o whatu. You've got tomatoes in your eyes. Right. I don't know what the idiom means though, but... What about the pizza pie? What's that? When the moon hits your eye like a pizza pie. Hoi no kanui tēnā. We all know that question is that's an easy answer. Kia ora. Yeah, koina, ko te kiwaha he idiom, ko te kianga he phrase. Kia ora. That's it. That's it. That's it. There's the simplicity of it. Nō reira anei te waiata o te wiki, he waiata poroporoaki tēnei. Kia ora. He waiata aroha, o tira he waiata tangi. Nā te wharehuia kia Hirini, Melbourne. So this is a song composed by the late wharehuia Mulroy for his whanaunga and very good friend Hirini, Melbourne. Whakarongo mai.
taku atua e aroha nei au. Ka tito wairua te mahi nei, te hara mai. Tēnei mātou ka kimi e hi, wautou ko tipuna. Warui anei ki raro ki paera. Me aha e mutu ai, te rangi ka netanga. Kia mauru ake ai te Ko koe tēnā e hi. It's a nice thinking song, that one. Ai, it is. Nā hakora he waiata poroporoaki, he waiata tangi. Ai. I here ni. Koe hoki ngā mahara kia rāwatahi. Yeah, exactly, yes. Stirs up the emotions. Yeah. And, you know, he rawe ki au te whakarongo ki ngā kupu o roto. Ai. Ngā kiwaha, he a tāhua. Nō reira e te iwi, koe nā te waiata e te iwi. And, yeah, tēnā koutou I tuku mai a koutou pātai. Ai. So thank you, Hoots, thank you, Nairi, and thank you, Dina, and tēnā koe, Malcolm. Kia ora, Malcolm. Who was pretty good at remembering. Yeah, that was good, man. Tō mahara. And nā, e mea ana koe. Yeah, so koina, again, we like doing these, we like doing taringa full stop, Yeah. but he rawe e nei wānanga Patapatai. Ai. So yeah, keep sending your pātai in, and when we get you know, we build up a bit of a log. bit of a log of pātai. Yeah. Yeah, then we'll have another Patapatai. But kōrero whakamitunga ai we hoa. Just for those, yeah, thank you again for your pātai, everyone. But, you know, I encourage you to rangahau before you ask us. Or you can ask us and still do your rangahau. Yeah. You know, as you saw in one of the pātai was look for kōrero tuku iho, old writings, and that's where you can build a base of understanding. Kia ora. And in doing so, you may be able to answer your own pātai or come up with your own informed opinion. Tēnā koe. Koina te mahi o te rangahau. That might be something too, hey, taunaki I te Patapatai, is maybe you share an opinion with us that we want to, Ai. or a whakaro. It might not necessarily be an outright pātai. Ai. Yeah. You know, I was having a bit of a chuckle actually, and now we're closing up, but, you know, tētai o aku hoa, I'm not going to name who, has a te reo class, and yeah, and he gets a bit hoha of his tauira because they always quote Taringa. Oh, yeah. Tēnā koutou kia kaha. Tēnā koutou. He tika. He tika Yeah, I think ka hoa I te, well, Paraone said, well, Puaheiri said, well, on Taringa, episode dararara. But hey, you know, ko te rawe, he rawe katoa tērā ki au, because that is, you know, sort of reminds me anyway of kaora te ngākau. Ai. Kaora te ngākau I taku moe kei te whakarongo e tahi ki tēnei. They're listening to it and they're learning and they're using it, and it's invigorating discussion. Kia ora. And inspiring people to go out and do their rangahau. Ai, So kia ora. tautoko katoa i a te Puaheiri. Hoi no ko māua tēnei e mihi atu nei. Kia koutou katoa. Hoki mai a tōna wā. E hara I te mea he poroporoaki tēnei. Ai. I te mea kare māua e pirangi pana I a koutou. Hoi anō e mihi atu ana. Hei kona maira. Bit fuck, got on my feet, cuddy, cuddy. Get the rope close, everybody, buddy.
Ko whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hooker force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.